Hello students, welcome back. Last class you have studied two accounting postulates, that is going concern postulate and monetary unit postulate. In this class we are going to discuss about accounting period postulate. Okay, to ascertain the profitability and state of affairs of the business, the life of business is divided into appropriate segments called time period. At each time interval, the businessman must stop and see back how things are going. Such time interval is called accounting period. So here, according to this assumption, uh, the life of business is divided into segments called accounting period, usually a year. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೈಫ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನುತ್ತೇವೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ most of the business enterprises choose 12 months period starting from the countries like our India. The accounting year will starts from 1st April and ends with March 31st. So accounting period ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ 1 year ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹೌದಾ, ಏಪ್ರಿಲ್ 1st ಮಾರ್ಚ್ 31st. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಯರನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31st ಓಕೆ, ಬಟ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ needed? Accounting period ಯಾಕೆ ಬೇಕು? To ascertain the profitability and state of affairs of the business, or to ascertain the net profit earned during the year. So particular year ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಜನರಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 1st to ಮಾರ್ಚ್ 31st. ಸೊ ಮಾರ್ಚ್ 31st ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ, ಸೊ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೌ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಮಾರ್ಚ್ 31st ಒಳಗಡೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ previous year result, the businessman or the owner has to think about development. Then to know the annual results of the business and it fulfills the legal requirements, then it facilitates comparison. So here this postulate helps the management in planning and improving the efficiency of business on the basis of past performance. Okay, and it fulfills legal requirements. The various laws which are concerned with business unit requires the preparation of financial statement of business enterprises annually. So to fulfill their requirement, okay, books of accounts are to be closed annually. Okay, then to know annual results, so it discloses the financial results or the financial position of the business at the end of every year. Okay, then it facilitates comparison. So this postulate facilitates for comparison of profit and financial position of one year with those of earlier years to know the progress of the enterprise. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಇಯರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯಿತು, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ಅವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, then limitations. It creates a number of measurement problem in financial accounting. So according to this postulate,
At each time interval, the businessman must stop and see back how things are going, right? But in some cases, like cost of research and development, then work in progress, then allocation of cost of an asset. So these cases may pose a problem of valuation. Okay, valuation or measurement. So in these cases, we cannot decide the expenditure or the amount spent on that particular work, because research and development work may take more than 1 year, 2 year, 3 year, right? So we cannot decide the expenditure, or we cannot expect the result within 1 year. Okay. Then treatment of prepaid expenses, outstanding expenses, and income of business. Creating reserves for future bad and doubtful debts poses certain problems. So this assumption may create some problems related to uh, creation of future bad or doubtful debts, then creating reserves for future, then any outstanding expenses uh, and income, then prepaid expenses and pre-received income. Okay, so ಇಲ್ಲಿ so it creates a number of measurement problems in financial accounting. ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ರಿಸರ್ಚನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 year ಆರ್ 2 year ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ 1 year ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 2 years ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು 1 year ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಷ್ಟೇ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲೇ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಪ್ರಿಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ದೆನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಥ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನಾವೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಸಸನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ರಿಸ್ಕನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರಿ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಥವಾ 1 year ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ which impacts on more than 1 year. ಸೊ ಪ್ರಿಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಎನಿ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Okay, these all are about accounting postulates. Thank you.